About to start the bayan, inshallah. I have Ustaz Alpha Ali, one of his students. I want to give him the mic before we start. Inshallah, we're mixing Fula and English. Oh, I can use that. And there's some people that don't speak like prayer, so inshallah. Brand new one for you. Allah. That's really very light. Jamil. One make la poel. Jazakallah khairan. Okay. Leno karango naos. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهديكم جميعا بتحية مباركة، تحية أهل الجنة في الجنة، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأهلا وسهلا مرحبا بكم في هذا اليوم وفي هذا المسجد. هاي مسجد بتدبك على الجمعة اليوم ترى يدي الله سبحانه وتعالى فتح edo nema jima ɗuɗuɗi ɗi tawata limugol wawata andude ikkiri majji ko ɓuri mawnude kon fof e ɗin nemaji ko oɗo nema diina l'islam. Kala mo Allah okki ha okki oɗo nema, kala okkaɓe oɗo yo andu hara hay fus o fatani. Kala kadi faɗɗo ɗum ɗo yo andu kadi hay e huude haray ko heɓani. Ko honɗum mi ƴettiri o micro ɗo wona towugol hawa an kam e dow mawɓe ɓen, karamokoɓe ɓen, musidɓe seeniɓe ɗo ɓen, ko humpitugol ɗon ɗum hande kadi Columbus o hayono jalɗi. Hande kadi Allah no neldi en neldari mawnude, ko sabuna ɓe cheikh ɓe meɗen ɗo Sheikh Umar Farouk Adam Ba wondirɓe ɓen sirani on fof, kala tawɓe haray ko sirani on iwɗiɗari ɗo, mi mara ko ƴewtaɓe fi Sheikh Umar Farouk Adam Ba. Ko kalmoɓe meɗen ɓe tawata ko dokkal molanangal woni ko Allah okki en enen tago tawɓe ɓen ɓeeɗo ko e meɗen tawa. Ko sabuna anduɓe ɓen fof no andi ko Allah on okkiɓe kon e gandal, e nananede, e jabanede, e nootede. Wallahi o yiyay ɗum on taway koko Allah on yewtata kon fi dokke makko, o wi'a dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadli al azim. Cheikh Farouk ɓeɗo buy e meɗen haray pellet no andi ɓe, ɗum mi sikkitaki. Ɓe anda ɓe wo e meɗen haray nani inde maɓɓe, ko sabuna noon ko ɓe Allahu on arsiki daranagol diina l'islam kan darande molanande, e hoore ko ɓe darani kon kadi Allah okki ɓe kadi nananede, jabanede e jabanede kadi. Iɗon andi daranagol huunde e okkede kadi jabanede fi nden huunde nde darani ko piiji ɗiɗi sertuɗi. Kamɓe noon Allahu on okkuɓe daranagol, okkiɓe kadi nananede jaɓanede. Kala wowtuɓe fewno radio jenteteno ma fewno ɓureteno jentede fi tawi joni ala ka jentede, anduɓe radio wiyeteɗon Voice of Islam Sierra Leone from Shakila Road. Iɗon andi si wi'anoma Cheikh Umar Farouk Adam Ba, kala ko jokkuɗa a accitay ɓanna radio hummagum haa ka noppi. Si batiri jeten no lanni a soodo e batiri kese pour watta. Hakke ko tawata Allah no okkiɓe wawgol yewtere labande, yuɓɓinde, naninde, heccinɗinayde ɓernde, ɓeytayde ko wi'ete kon liman e ɓernde tagaɗo, bal hay tutayde ko wi'ete kon iman. ɓayno woodi heɗitotoɓe ɓe e nder leydi Sierra hara wona julɓe few, kono sabu jentagol yewtere Cheikh Umar Farouk ndey
ɓay ko e yewtere e haala ka ɓendi nanata yewtere nde giɗen andi criol si wola masaradi on landidetake so tawi hara jama wonno famude ko wona yewtede wooda tawnoɓe wonaka julɓe fewɓe tawa kono ɓe yiiɗira l'islam on sabu yewtere ɓeɗo ceernoɓe meɗen ɓe Allah neldi en ɗo hande ɓeɗo si tawi hara mi wi'i on ƴe e mba no nangue jalbi o wi'ay e on wonɗa wonde nangue no wi'e no jalbi si mi wi'i embangue nangue no jalbi hiɗen andi haray ko pellet anduɗo wo ko mi kala nanowo pular sa wimo nangue jalbi o wiyay nani ko wonɗa wolde awa ƴettugol an konngol wi'a yewtay ɗo fi Cheikh Oumar Farouk Adam Ba a ko andintingol tum ɓe andaɓe miɗo andi kala anduɓe ɓe wiyatake jooɗo habboɗa Cheikh Farouk no wadde yewtere ɓe mi woni yewtere ɓen ɗo haray ko tawɓe ɓen hawrodirali e yewtereji maɓɓe hayde wotere miɗo tori on jeeji on miɗo andi kadi ko ɗum addi on ko heɗitagol e naftorgol hande kadi loote noppi mon ɗi o yaaday e ko wi'ete ko loota soora matode ko hewtoygol dun nafo haray no defa no ɓendi ko sabuna Cheikh Farouk ɓe ɗo ka jannugol ka yewtugol kala ka ɓe ƴettiri wallahi sago ma nayoɓe darno menen ko tawaɓe e karamokoɓe amen ɓen ɓe otigi ɓuri weltorde ɓen e nder jannuɓe lamɓe tafsirul qur'an on ka lekkol amen e gandal wiyetegal ngal ulumul qur'an on ko kamɓe jannayno men kono wallahi cheikh on si ɓe naatiga classe ko momuɗa wo a gontay ko a famata wo a famay si ɓe ƴetti leer ɗiɗi wallahi a sikkay ko minute aji 50 ɓe waɗi si ɓe yewtima sago ma wona yo lanni hay ko musidɓe men daraniɓe dina kanko moolana daraniɓe kadi leñol men ngol kadi ko moolana wallahi ɓe janna ɓe ne'a ɓe yurmina ɓe elto ɓe darano ɓe tambito ha antigi dara tawa moodi bandi tawi an e ɓeɗo hiɗon jeydi ka diina l'islam hiɗon jeydi kadi ka leñol bayiɗen andi si Allah hokkima kelɗuɗo tawɗo ko e ma o tawa weltorgol o wona ko to ngagoy annabi Musa tori keno yo Allah ɓannanmo annabi ha yo Allah wat hokku annabi Haruna kadi sifa ko o heɓi kon haray Cheikh Farouk kadi ka telen haala pular min fewno komi fuɗɗunoɓe jettare ɓay hari miɗo Guinée Voice of Islam o mo ƴettayno haala Guinée fewno radio jetteteno fewno mi ruulayno miɗo jogino radio waɓo kuwa kunkum mi jogitiɗo Texas mi ƴettay ko ndumi andita fi radio ko mi ruulayno mi kapta mi waɗani mi ɓanta antenne mum ko mi waɗani ha mi kapta Voice of Islam Sierra Leone on suɓanna hari mi nanata mi hoyɗata hay ko wiyete crion hay hiwrodiral mi wawata ɓay on suɓanna hari miɗo lagina miɗo Conakry foti hari no ka duɗal kono Cheikh Farouk si mi nanino ɓe yewta crion ha mi nanta haala kam few kono mi wi'ayno minna ɓeeɗo est ce que ɓeeno nana pular ɓay mi ari Sierra Leone mi yeetama ko ɓe woni directeur l'école amen o mi lamdi si tawi ɓeeno nana pular ɓeymi ɓeeno nana pular min yo mi holaki ɓen ɗo nana pular dey ɓen ɓe mi nanayno no yewta e on criol ɗon ko ñande goo ɓe ƴetti l'hymne national on ko yimmete kon si taw drapeau ji ɗin no ɓantede ɓe yuɓɓimo ɓe wattimo e ginɗi pular si tawi ɓe yanani en miɗo tori ɓe yandi yo ɓe waɗan en ɗum ɓe ƴetti gimol l'hymne national ko yimmete kon si sali on si drapeau on no ɓantede ɓe yimimo ɓe firtimo ɓe wattimo e gimɗi pular si on nani wallahi on ɓeyda e weltade musidɓe julɓe tedduɓe haray o yaafoto wona junnugol yewtere kono mi taw koyo mi andintin fiiɓe andaɓe wota seeno ɓe hoota ɓe ronka heɓude ko heɓeten ɗo kon hande ɓay haray en fof yiɗangol hoore mum yiɗangol musidɗo mum ko yiɗani kon hoore muɗum no tawa e ko timminta gonɗinal neɗɗo on kala fokkitunoɓe yandi yoɓe yilto kala kadi tawnoɓe hihi pellet hino wowi waɗirde haqqille mum nokkugo si yewtere no yewtede hande mi ɓuranaɓe ɗum ɗon si cheikh on ƴetti konngol ngol miɗo andi haqqille maɓɓe ɗen wonayi e ko wona yewtede kon haray musidɓe julɓe tedduɓe koye yettu Allah ko molana Allah no arsiki en ko mawni haray ɓe cheikh ɓe men ɗo naftoren ɓe weltoren ɓe weltano ɗen ɓe kadi moƴƴa
miɗo welti fota en ɗuman ko ɓe arno ga ko tawi kon ɓe wawano wadde yewtere ka masjidi men ɗo suninan no moƴƴano ko sabuna miɗo yiɗi fof yo heɓu kono ɗo kadi ka meɗen sago an kala moƴƴere arde Amérique ɗo modi enen ɗo en faɗata awa hande ko wiyete kon hande ko hande awa enen kadi o hayo ɗo si e wi hande ko hande haray en toñaali haray o yafoto wona junnugol yewtere e watta e micro on e juuɗe e musidɓe men ɓen so tawi no imam men on ɗo so tawi no woodi ko ɓe ɓeydata e hoore ɗon ɓe ɓeyditana en kono ɓeɗo on ko fa wallahi komi neeɓi yewtere ɗo fi maɓɓe haray wooday komi yewtaali ko sabuna siko ka tafsir alqur'ana ɓe ƴettani on o wiyay ko ɗon ka ulumul qur'ana si ɓe fensitanima a sikka yahiɗa ɗon ha waɗi kala noon ka ɓe ƴetti kadi siko ka telen siira kadi ne laaɗo kala ka ɓe ƴettiri konngol moodi yomi accirni nani hande wiyo toon ɗo haray tigi tigi on yo waɗan e kaɓɓol ko sabuna ko woni ɗo kon no mawni machallah Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. Ayati Allah subhanahu wa ta'ala elandanin nila domen o Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jamde kisiye eden tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah jaɓan en ko golla kon fof yo Allah gafrana e yafana en bakkatu jumen en fof kadi Cheikh Oustad Ali ko ɓe maki ɗo kon ɗo haray ɓe ɓeyditu e mo foda haray o yafoto gongaji ɗin haray ko nandituɗi bi mana si a ewi sarlon hande a ari Amérique fi yewtugol fi dina a addata ɗon ɗen ko yimɓe ɓen nanali ha hande ɓay gongaji ɗin ko nandituɗi qur'ana on ko wi'i wo kitaban mutashabihan ay yushbihu ba'duhu ba'd haray ko sembingol tum e suportugol inchallah ko tawi ɗo kon hari no yewtede ko neeɓi ko nanunoɗen en nanuye kadi inchallah taala ɓuri ɗum hara yafoto fota on andi ɓe innayi wo ɗengal jatta e ɗengal goo ko min neeɓi kon salnon fota min tumbodire yimɓe ɓen ton fota haray terden makka pula lawƴi seeɗa kadi bi idnillahi taala ɓay ko ɗum oti muyni haray e waway famodirgol bi idnillahi taala ɓeru ko yewtete ko en tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah fammi en ko wonde e yewtude ɗo ken fof tawa kadi ko fi Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu waɗanɗe. This brother, because we change the tongues, then we get people here with the Yari Fula, would they go and come? Not for Sheikh Abdul Karim or any the Yari already, but at least not for Pasi see them. The rest, another one them. This brother, not to we read, not to we learn. Now, brother, where Allah been given, normally they say when Allah sees part by you, it the Adam other side. Me and him, we don't go to Dubai. The year we go represent Sierra Leone, myself them being invite me to that international conference. When he read, the Arab man they admire and say, but the brother, he come na Sierra Leone, na Quran no mo ikram, you know being get the ahkam, the ruling, tajweed, ko wiyete kon ahkamu tajweed, don't know how to be your Quran. But when it come in short time, we go over them, it be one of the best reciter. When they do a competition in Sierra Leone, then select them for good participate in an international competition in Dubai. And even score high mark. Let Allah continue for bless them. Then they say, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Not to the eye the blind, at this heart nine the blind. Then to Allah subhanahu wa ta'ala, you Allah subhanahu wa ta'ala what wallo be kadina.
ko falɗe yewtugol ɗo kon seeɗa hikka mawdu'aji ɗi mi yaltani ɗin fi mu'u ko mawdu'aji ɗuɗuɗi ko yonirde e piiji ɗi annduɗe wondema no soñjude en, no affectude en, no tampinde en, kori boy watta na yila e mum. Alamul jin ko alam go alam jinnaji ɗin, alamul jin wa shayatin. Heɗi sonji en kori ɓay e yi'ata e wonda e majji haray ɗen andi piiji boy no heɓa en tawa ko immorde majji hara wonde non none go kadi ko enen ɗaɓɓiti kori ɓay a yi'ata batte on ka yaasi hay so ɓe yettike ma woɓɓe boy haray hoolotako. So haray e nder aya wiɗo on ka suratu Zuhruf, wa man ya'shu an dhikri rrahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin. Allah subhanahu wa ta'ala no nemini en nema mawɗo ɓuranare nde e sunna nelaɗo min on Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Si oti taƴike qur'ana o taƴike sunna o ɗorike qur'ana o pottitike sunna o, yo andu wondema o wonday e sheytane, ɗum ɗon la shakka. Si oti non wondi e sheytaniji ɗin sonjay mo ɓay kanji ɗi yi'udema an a yi'ataɗi. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna. I've been just to tell me people in Pasise, say we series this year about the jinn world. The jinn world means say people and they hit, people and they attack, people and they affect, but they know. Some people and the symptoms they on them, the attack they on them, but you know sabi say na this world and in the trouble and because you know. Then they say when you defend medication, what thing will make your medication be effective? Now when you know the sick way they buy you. When you don't know the sick, you not gonna know the medicine. This series they are now we come out for this course this year. I don't know for winner in America, but as for winner Sierra Leone, it is trouble beaucoup people. But I feel say the way how we they offend in Sierra Leone and what I observe, then go must be said and they because yes, have people in the dress naked. And the jinn world like for see people in dress naked. People then addicted to music. And the jinn world like people then way then addicted to music. Because of all them things then they is similar. Now they assume say like how we get to the yanda, we get to the nayaba. Ikala one day go no. Ibe jogi lette we etede iqabul mana. Ko hondu woni dal letto do. Allah subhanahu wa ta'ala neminirte nema hara anda wonde ma hida jogi nema be inna dum iqabul manna. Allah okkore jawdi wulbine kadi hara a nyamata jawdi no wodi yo ko di anaftorta de wonde nema tidudo deftere Allah den e sunna nela do men on Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko di hande on ko yalti kon kayasi hiɗen pottitiɗe fotano en ala tanfimo kala mo yiɗa no jogi ɗi masinji no yoɓi ɗi masinji no ka Facebook, no ka Twitter, no ka Messenger, no ka WhatsApp, no ka TikTok, no ka Telegram, no ka Instagram. Si a ƴetti ɗi leereji ɗon fop e ɗi masinji ko leerjel heɓata fi Qur'anare nde a heɓata tan fi janngugol Qur'an a heɓata tan fi faamugol Qur'an anda wondema Qur'ana on no nafi battinoy kadi time ala goɗɗo no wi men Sierra Leone to ɗen wo portoɓe woɓe ɗayno en wo mawɓe men ɓe windani en allu jonni en allu portoɓe jartingal alluwal ɗon jonni en alluwal ɗo joni ngal alluwal ɗo ko kangal woni ƴettude time men on fof en ala time janngugol Qur'an faamugol Qur'an andugol wondema Qur'ana on kadi battinay fota e aden non kadi e sunna nelaɗo men on Muhammad sallallahu alaihi wasallam
time alafimu Allah subhanahu wa ta'ala no sifi de deftere ɗo woko kitabun mubarak woko deftere barkinande no wondi e baraka. Arabu ɓen si ɓe inni baraka ko kasratul khayri wa dawamuhu, si moƴƴere ɗuuɗi e goɗɗum duumi kadi ɓe inna hadha fihi baraka. Bi mana deftere nde nde Allah subhanahu wa ta'ala neminiri en nden qur'anare nde e sunna nelaɗo min Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ha barki buyno e mum. Ko ɗum waɗi e nder ayeji 4 e nder qur'an Allah no sifi ɗum suratul an'am, suratul anbiya e suratul muhammad. Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqu alladhi bayna yadayhi. E aya go wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. Kadi ayaji ɗon nayi fof Allah no tabintini seedi wondema deftere makko nden e sunna nelaɗo men Muhammad sallallahu alaihi wa sallam no wondi e moƴƴereji buyi, bi ma'ana kala toppitiɗo Qur'an on e sunna kanka ɗo heɓa e moƴƴereji buyi. Yo Allah hokku en, yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗan en ko time on tun Qur'an on faala e juuɗe men, tawa haray ɗen jogii tammu, en janngay, en firay, en faamay, en taskoto, en wutoray, ara en heɓi ko heɓete kon fof. En tori Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah niwinan en ɗimpiji ɗon en fof. So wetin we been dey tell we people wetin we dey communicate with we people na for tell them say sometimes Sheikh Abdul Karim, somebody dey get goodness, e no dey know say na goodness, e no dey use am. Dem call am iqabul mana. Allah dey give the goodness e hold am. We sabi certain people dem get boku money, but because dem no find am legal way, Allah dey frighten them, dem no dey eat the money. E dey na bank no more, and the name no more dey reach say get money. This na the worst punishment. I can tell me people in Sierra Leone pass say, I see Sierra Leone get water in time no dey. 7 months rain dey come. Then after where the rain don cease, the mountain then all get water back where they drop. I say, but I see water na water surrounding way, but we not get water. Or get them, but no they use them. This is not punishment. They call it iqabul man. You they get blessing, you know they use them. Allah they put a worst pass where you not get them. When you not get them, you not say you know they. But you get them, you hold them, you know they use them. This is not the worst punishment. Now this Quran say, "Ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha." When you get money, you want to spend them na Allah away. Shaitan they can whisper for you. A boku responsibility for you not spend them. You get the money, but you know they give them to Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Then greedy, then they win people in back for then greedy. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. This one year bad. What in I mean? We get blessing. This Quran and Sunnah na blessing. A big blessing. When Rasul alayhi salatu wassalam they died, in say Mustadrakul Hakim and Sunanul Bayhaqi, he said, "Taraktu fikum amrayni, lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allahi wa sunnati." When the Prophet read him for go, he said, they left 2 things them with winner. He said, as long as we not hold them with winner hand, we not walk with them. He said, we not know they get problem this world and Yawm al-Qiyamah. Allah in book and the Sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The tour we will do this year, the theme of this tour, na something like them verse there, where they tell you, see, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Anybody way blind pan Allah in Quran, you not get time for him. Allah they plan shaitan with you. That shaitan they not in the control you. Let Allah give you better understanding. Let Allah make we return to the truth. We not get time. One man tell me na Sierra Leone, he say we papa then give we wala follow land ba sinji jami mara. Apa se say bilan ano to so. Sheikh Abdul Karim bilan bi asmila you know to so. We papa then give we wala follow land Quran. The wait man then pull wala na we hand then give we another wala. Yes. This wala now they use now. We not get time.
If somebody dey na Facebook na net, e dey na TikTok na net, e dey na Instagram na net, e dey na Telegram na net, e dey na Messenger na net, e dey back na YouTube na net, all the one year e dey with them. Which time that person they get for read Quran? You know they get that time they. Now it make we get for know we value. We get for prioritize things them. We get priority, we give priority to things them way beneficial to we. We ask Allah subhanahu wa ta'ala lay continue for bless we. Kala fala do andugol wonde ma Quran wonde mo rebui. Yo jangu history Arabu den ado Islam. Jangu tarikha Arabu den. Honno be wonirno do yo Qur'an on aru kambe do yo nelado men Muhammad sallallahu alaihi wasallam hewtu tawabe be wonda be janga e joda nelado jangu history mabbe jangu tarikh mabbe sida fala seda famugol seda yaw ka dialogue no waduno hakkunde Ja'far e Malikul Habasha afama seda Ja'far yetu no Malikul Habasha isi ayyuhal malik isi inna kunna qawma jahiliya na'budul asnam wa na'kulul maita wa nashrabul khumur wa nusi'ul jiwar wa naqta'ul arham wa ya'kulul qawiyyu minna ad-da'if. Ko ɗum ɗo Qur'ana on ƴettimoɓe te aya goto wa in kanu min qablu la fi dalalin fi al-dharfiyya hari ɓe nder majjere ko ni arabuɓe wonirno ɓe piirayno fi hunde ko Allah na wonana ɓe piira duuɓi 40 harbu Bu'ath wa Daris hari ko yimɓe ɓe hitta ko yimɓe fuufafuuɓe alyahudiyankoɓe wonno ɓe Madina ɓe janfotono ɓe jatta ɓe jawdi ɓe tooña ɓe inna laysa alayna fil ummiyina sabil wo ɓeɗo ko yimɓe taganaɓe men menen ko fiyoɓe kurkano men ɓeɗo haysi men tooñiɓe Allah landoyta ko men fi maɓɓe yawmal qiyama hari no waɗa fota Ja'far wi hatta ba'atha Allahu ilayna nabiyyan minna na'rifu nasabahu wa sidqahu wa afafahu wa amanatahu fa amarna an na'budu Allah wahdahu la nushriku bihi shay'a wa amarna an nusdiqa al-hadith wa nu'addi al-amana wa nuhsinu ila al-jiwar wa nasila al-arham wa la nashrabu al-khumur ko ɗum nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam addani ɓe ɓay tum ɓe jaɓi ɓe ƴetti ɓe hoolike ɓe hutori e nder dumunne seeɗa duuɓi 24 ɓe yimɓe ɓe Allah wiino hanki wondema wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin hiɓe e majjere wadhkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'da'an fa allafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar hari ɗon ɓatti yanugol e yite Allah daali wo fa anqadhahum minha e nder dumunne seeɗa duuɓi 23 ɓay Allah subhanahu wa ta'ala eltiriɓe o Qur'an eltiriɓe nelaɗo men o Muhammad sallallahu alaihi wa sallam on tuba Allah manti ɓe wo kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ɓe woni yimɓe ɓe annduɗa wondema aduna hon fof hari hawoto ɓe goɗɗo iwi Iran ari ha Madina wo millam faala yi'ugol o wi'eteɗo Umar mi sikka ko neɗɗanko mi sikka ko banu adama lam faala yi'ugol o ari ha ɓe inni Umar no ka juulirde o yahi ka juulirde o tawali ɓe inni hari mo ɗo joni kore hari ɓe ronki ɓe yehi ley kunɗaɗen heɓe ɗaani o yehi tami Umar ɗo womiɗo faala yi'ugol suudu makko ɗum suudu laamu ngun palace ɓe inni o wayi kanko ala palace minen lanɗo amen on ala palace cuuɗi ɗi min jogii ɗin ko ɗin cuuɗi kamɓe kadi ɓe jogii ko hon ɗum ɓe naftori ko ɓurana on ɓe heɗiti ko ɓurana on ɓe gollitiri ko ɓurana on ɓe jangi haa ɓe faami ɓe hutori ko ɗum hewtini ɓe ka ɓe hewti ɗon enen kadi se naftoray se wa'ay wono ɓe wa'irno no en toppitoto ɓurana Allah on e sunna nelaɗo men on Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So what we dey try for say anybody wey wan know say this Quran ya na book of barakah, na book of blessing,
na book of goodness, na book of any good way defend this world. Read the history of Arabs before Islam and after Islam, let's see the difference. The Arabs before Islam, now them mean nothing. They don't mean nothing. The people them Jew them where them be in Madina self them they eat their money. Then say we there why Allah no they go ask we for them because now for we Allah make them. It means say the Jew people in Madina them they consider the Arabs then say na animal them. Laysa alayna bil ummiyina sabil. They one year who take their money self. Allah no they go ask we for them because now we Allah make now then Allah make them for we for let them serve we. Where they not been sabi Islam. They not sabi Rasul. They not get the system, the Quran. Now them be less people them. Nobody know they consider them. But after we they don't take Islam, Islam don't impact on them. The Quran they don't understand them, they work with them. Allah subhanahu wa ta'ala saying that the best people them. Kuntum khayra ummatin ukhrijat. Now with Islam, now in them take them conquer the two superpower. The Persian superpower and the Roman superpower where when they exist, where people that not being the belief set that when they be. Now this Quran here, now in them embark on them, understand them. Now in Allah subhanahu wa ta'ala give them victory. This don't do for tell we say, you know what you make we miss? We miss because we don't divert, we don't left the right road. Yesterday, this deen they try for teach we. When Allah subhanahu wa ta'ala sent Prophet Jibril, Angel Jibril to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the first way you can tell him is say, Iqra bismi rabbi. Read about your Lord, read about your deen. Then say, Nahnu ummatu iqra, walakinnana la naqra. We are the ummah where Allah make for read, but we not read, we not get time for it. Then say the value where the inside Quran, if we read all, we understand all, we will be the best people. And Allah tang Allah no jangere Quran. Mo be membe wakili no be holluno ella wongo. Si en taski ke be haray buyno to dem burbe men e duubi be andi. Si pay ko ne anoma e galle ha o fuddike mawnugol. Mawbe yahay ka burure addano yamo nyenye e allu en daha be arabe windana mo ka. Be inna ko Qur'an o fuddoto yewtugol. Qur'an on ko fuddorto be firana mo ba sinye jami mara wana don jangude si agayni be sigane bi asmi lahi ara ahmani rahimi ko dum wadi goy hande en heden ka jolirdeji si noddinama en aray ko bay be holluno e wonde ma du ko dipiji do adorte ko dum do goddo fuddito to aduna mum o si agayni jangol Qur'ana seda be ete habe jange lakhdari si agayni lakhdari بعدني ونأشماوي سيأغيني أشماوي بعدني والمقدمة العزية سيأغيني دوم بعدني هو رسالة سيأوتوي ها جنغنا هور ما الأول والثاني مختصر خليل خا قدوة دي كان في سايمن أنجي دين جوجيتي ده دفتر ويتين مختصر خليل الأول والثاني نجوجي مسألة جي بلوجي تيمك دي 2000 مسألة 200,000 مسألة ويا قارئا مختصرا خليلا لقد حويت العلم يا خليلا حصله حفظا واصرف الهم له لقد حوى 100,000 مسألة ومثلها في المفهوم وفإن شككت فاعددها في المرسوم sitawi hola kita sikiti wo yojetta deftere nden janga konta masala jadi atawa no jogi guluji teme idi masala nder deftere wi'etende lawwal wa thani ko riande ala time jangonde sa landi ke yimbe boy hande ko on do woni lawwal wa thani wa mukhtasar khalil be anda de nono ko ribe andi Shakespeare be andi defte go ko tawata wonde ma hay needi mandi labbinta en ala time den duwa non taska gol fota yilto den kadi boy aduna on ko Allah subhanahu wa ta'ala je ko kanko tagi enen kadi ko Allah tagi en wosida fala naftorgol e ko goddo tagi wo alando to mo o holle ma honno naftorta e de wunde si tawi en fala naftorgol aduna e yilto to Allah subhanahu wa ta'ala ala lahul khalqu wal amru tabarakallah e yilto to fota jange Qur'ana toppitode Qur'ana on fota
heɓen ko wiyete kon direct connection to the Holy Quran e sunna nelaɗo men o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moƴƴereji wonde ɗin ka Quran no ɗuuɗi e wawata weƴƴutugol ɗi fuu e muhadara on hande nde yewtere men ɗo e nde jonde men ɗo kori en suɓa piiɗi seeɗaji fiituyi en anndu wondema moƴƴereji boyi no e nde deftere, moƴƴereji boyi no e diina men ka. Si tawi hay Allah no yetade en ka Qur'ana da'iman wala yejjitu wi'igol alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah, ko ɓay moƴƴereji no e mum. Yahudiyankoye jogo Madina o tawno Umar ibn al-Khattab woɗon jogi aya ka al-Qur'ana mo o wosi ko menen jeyno al-Qur'an meɗen andi nde nden aya on aya ɗon nde tippi women ƴettayno nen ñande me waɗa Eid. Umar wo hon aya hon bo wo al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Umar wi womin miɗo andi nde aya ɗon tippi kori menen men ƴettata piiji waɗɗume waɗa dina si wona hara nelaɗo men o Muhammad sallallahu alaihi wa sallam no newnani men. Ay kamɓe ɓe andi wondema Qur'ana no wondi e valeur. Hay alamul jin ɗi jinnaji ɗin nanno nelaɗo mo sallallahu alaihi wa sallam no janga Qur'an ko ɗo wonton ɓe waɗi déclaration wondema menen men gobɗini qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al jin, ko honɗum ɗi wi inna sami'na qur'anan ajaba, ɗi waɗi recommendation wo yahdi ila rushd, wo ko deftere fewnode wo fi ɗum ɗon amanna bihi men jaɓinde men fuɗɗoto hande gollugol wona jango lan nushrika bi rabbina ahada. Implementation indeed. En duwa ruttagol fota e dina men ka e civilization Islam on si en tedday. Umar ibn al-Khattab ɓe jogino maako ko ɓe makayno wo in kunna qawman adilla fa azzana Allahu bil islam famahma btaghayna al izzata bighayri al islam adallana Allah. Wo hari ko men fus wo islam on ɓanti men wo si men inni wondema men ɗaɓɓay teddungal hara wana e nder dina ka wo men yiltoto no men wonirno noon en hanki ko non wonirle. Fulɓe ɓen hari ɓe andiri en fota jangugol Qur'an ha joni koye wi tun no ɗoyti Oustaz Mamadou Ali en kamɓe ɓe andi l'école kamen jannata ɗon sallon Ansar arno ɗon e sahay tawa hara wano 95%, 96-7 ko fulɓe. Joni sa yahi l'école ngol a heɓata 60% fulɓe l'école. ɓe aɓe wiyeten ɗa on ɓe ari ɓe jatti en no gasa wonoya ɗon seeɗa hara koye juuɗe maɓɓe jangoyde si woni ɗe seeɗa. ɓay dina kanko wakkiliɗo wo Allah wi ko sabab si a ƴetti sabu on mi walli al ahdu bil asbab. Kala wakkiliɗo Allah subhanahu wa ta'ala pusa e mo walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kala ɓen ƴettiɓe wakkili Allah subhanahu wa ta'ala wonmi walla ɓe ha ɓe hewta. Then tori Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah wonu ballo men. So what we they try for say we get value. This deen na value, Quran na goodness. When Allah sent him, He sent him to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He tell him say this Quran here. He say take him no get no doubt panam. If you doubt, ask the people them where they read. فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ. Ask the people them where they read before you. If they really get doubt pan this Quran, they no get doubt panam. So Yusuf no forget doubt panam. He get beaucoup blessing. We not go able to read the goodness them all waiting inside the Holy Quran. Inside this short such sitting here where we get. But we go able to mention some of the goodness that we the inside the Quran, where Allah subhanahu wa ta'ala bless this ummah with. Now we don't feel Quran na book of Shifa. Quran na book of Shifa. Now this sign number one concentrate. Allah subhanahu wa ta'ala say وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةٌ. Allah say لَقَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. Allah subhanahu wa ta'ala say قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. Na book we come for cure, it come for men way.
It come for treatment. And we ulama then say, not only shifa inside religion, it the menu spiritually, it the menu back physically. Quran na shifa. Spiritually the men, amradul qulub. Quran the menam. Amradul abdan. Quran the menam. The sickness that we get in our heart, when amaradul shubuhat and maradul shahawat, Quran the treat them. The sickness them will get physically. You get verses them where people with experience don't read better one. They say it the help for men. No doubt. It don't happen during the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in time where people they use Quran for cure people them. We know the history of them Sahaba them. When they come na one village, they meet people them na the village. Then ask for the people they lodge them. The people then so no not get lodging for now. Then say, okay, not a problem, with they pass. When they pass, na in then get the chief, then paramount chief, then headman na the tongue. Na in he get something where he hit him. Na in he complain. When he complain, then say, look, call them man them. He look like say good man them. Then call the Sahaba them. Then say we chief, then say scorpion don't hit him. He they complain, serious complain. We na men and for we. The people then say, we been asking for lodging, una no lodge we. So no the men and for na till na pay we price. Then pay price. The man read Fatiha panam. The man is a qama. Ka'annama nashata min aqal. He say he grab like nothing not happy with them. Na suratul Fatiha na inki yodamandi. This they tell we say Quran not only spiritual disease them they can't pull away. Even the physical challenges them they get Quran they help. Let Allah subhanahu wa ta'ala make we understand them. Al-Imam Ibn al-Qayyim ɓe ɗo ko karamokoɓe ƴettuɓe dumunne jootuɗo no janga fi Qur'an Ibnul Qayyim si ɓe jantama hare buyno andi ɓe talibaɓe Cheikhul Islam Ibnu Taymiya ɓe jogui ɗo konngol jiɗi ɓe waɗi wondema hollugol e wondema Qur'an ñawday ñabbeli wonɗi ka ɓernde ñawday kadi ñabbeli wonɗi ka ɓandu. Imam Ibn al-Qayyim bemaki wo al-Qur'anu shifa'un min jami'i amradil qulubi wal abdan. Wo qurne quranare do deftere Allah de wo nyawnde kala nyawngo anduda wonde manoka bernde maradu shubha wa shahwa e kala anduda nyabbeli buy kadi ko nangata yimbe ka balli mum imma an tariqil mas aw an tariqis sihr qur'anu on nyawnda wadi esaina la do men Muhammad sallallahu alaihi wasallam goddo mucci goddo jangi e makko suratul Fatiha Allah subhanahu wa ta'ala wadi o ya hetti hore mum fi wayta hay fus wadano ko dum Ibn al-Qayyim wi do wo fa huwa yuzilu amrad al-qulubi ka shakki wan nifaqi wash shahawat wo no don nyaw nanga ngu bernde nen be inna ngu nyaw maradu shubuhat ko on do woni nyam maradu shubuhat ko adam mo tawda wonde makala ko yetiɗamo e dina hara himo sikkiti ala non ko bonnata dina goɗɗo ɓuri ɗum goɗɗo taware mo jogui shubha doubt mo jangali qur'ana faami jangali dina faami arwe ɗo e sayiji piiji buy o ngalɗay o tabintinta haysi qur'ana o yewtimo o daroto haray mo lando lima waay no arde noon no heewi buy fewndo ɗo ko wiyete maradu shubuha ko yo goɗɗo tawata hara ko qur'ana o yetimo ma sunna on o tabintina o fellita wonde makko non woniri seede o fellita ko non woniri nde yetiɗamo wo o landotoma fi honɗum ta ne'u ɗum ɗo fi honɗum ta ñaamu ɗum ɗo fi honɗum ta waɗu ɗum ɗo fi honɗum lima goɗɗo noon si o woɗi landotoɗo da'iman wondema lima landotoɗo tentini Allah subhanahu wa ta'ala haray no fanɗi dina makko kanka o yaltoya ka dina o Allah subhanahu wa ta'ala jaɓata ko gollata ko. Imamu Tahawi no jeeya e karamokoɓe winduɓe fi aqida fota mo jogi aqidatu tahawiya e sayi go mo jogi ka nder close ton mo inna wa man sa'ala Allah lima fa'ala faqad radda hukma alkitabi wa man radda hukma alkitabi kana min alkafirina wo kala wonɗo hara tusud kanko mo lando fi honɗum
lima fi honɗum ɗum ɗo fi honɗum ɗum ɗo wosi tawi tun o sikkitike dina Allah kan wo ɗum ɗo waɗay ha o yalta dina haysi o juuli Allah jaɓantamo ko o juuli goɗɗo holoto si tawi o wi'ama wondema ko tabit ɗum ɗo sellika Qur'an tabiti e juuɗe nelaɗo men o Muhammad sallallahu alaihi wasallam wona yo o sikkito wona yo o darto innama kana qawla almu'minina idha du'u ila allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wo ko honɗum duwa julɗo tigi ko honno o duwa wonirgo wo si tawi o nani konngol imolgol Allah ma nelaɗo men o Muhammad sallallahu alaihi wasallam wona yo o sikkito wona yo o darto wona yo ettenno ko yo wi tun sami'na min jaɓi wa atana min ɗoftike donc andi ko honɗum woni la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko signataire kala wiɗo wondema min mi jaɓi islam seede mi jaɓi islam mi wi la ilaha illallah muhammadu rasulullah no waywayta si goɗɗo signi a signa e wondema mi hoolike wondema Allah ko o goto nelaɗo ko nulaɗo kala ko ɓe makata ko gonga kala noon ko ɓe yettilan gila hande mi sikkitata ko hande kadi mi landitata ko hare mi jaɓi kono ɗo woni maradu subha ibnul qayyim no yewtere makko ko wosiya ƴetti junubaji ɗin fof ka aduna ɗo a tawi do yi Allah hara wana shirku billah wo hara no hayfan ma ɗo ya tawede Allah janngo harayɗa sikkiti Allah e ñawoje makko ɗen ko on ɗum raɗi cheytan ka aljanna ko ɓay hari mo sikkiti Allah dalanimo usjudu li adam wala ana khayrum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin mi sujjanta adam ɓay mi sikkitullam ɓuri adam ko o muarada ɗo ko ɗum ɗo raɗi cheytan waɗimo cheytanan rajiman ila yawm alqiyama goɗɗo wona yo wonɗu landotoɗo fi hikma ko subha daiman ɓe yettoma wondema ta ne uɗum ɗo inna fi hon ɗum ta waɗu ɗum ɗo inna fi hon ɗum si faɗi piiji noon hande no ɗuuɗi fota si oti e taki o anda dina makko kan o janga qur'an ɓe jiiɓoyay mo fota hande minen kami woniri to hiɓe landade ɗon piiji buyka dina hara yimɓe kadi ɓe andata wondema koye dina kan heɓa ɓe yiyatoma wondema moodi sonnajo feƴƴini koyo sonnajo on heyno lebbi 4 e balɗe 10 korisi ko sonnajo on feƴƴini gorko on heynotako ko honɗum woni différent o limada oɗo jooɗoto lebbi 4 e balɗe 10 oɗo ɓeygu makko maya e hande no gasa e arayɓe ɓen e hiwromo wondema muññintinama no gasa wiya ɗon goɗɗo goo inna mayen humen wo honɗum woni différent on ɗin piiji ɓe landade ɗin fewndo ɗon woɓɓe no wiide fi honɗum si tawi donndi sendama jiwɓe ɓen haray ko seeɗa ɓe heɓata worɓe ɓen heɓay duubul ɓay ɗon andi qur'an on no wi li zakari mithlu hawdil unsayayn ha woɓɓe wi wondema wo si tawi a senday hakkunde yimɓe wo ko lowɗo on duwaɗa jonnugol buyi amma donnuɗo on ko seeɗa jonnatamo ɓay kanko o hutoroyayɗi haaɗi ɗuuɗa wo si tawi qur'ana on ko nunɗal nu wo ko sonna ɓen ɓe jonnayno buyi ɓe jonnatano worɓe ɓen buyi ɓe ɓurna sonnaɓe sifadi subhaji are buyi wa mum aroye buyi si oti noon janga ma o heɗitaki no gasa o jooɗoto ɗon ha cheytan sowensinama o ƴetta ɗin piijo waɗa ka hoore makko o fiɓa o hoolo ɗin o wona against dina Allah kan e qur'ana Allah on e sunna nelaɗo Allah no holli en telle makka nelaɗo mo wo fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima si nelaɗo en ñaawi wona ya inno tummi jaɓi ko ya taw wondema hiɗa jaɓi hay fuskadi alanaka ɓernde ma fi mum haray kadi ɗa jaɓi e haqqille maɗen e ɓernde nden fof istislam haray ɗa yankini ɗa newni ɗa jaɓi ɗa hooli kadi ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude ko ɗum ɗo woni dina ko ɗum ɗo Allah mantiri nabiyallah ibrahim mantiri nene hajara mantiri ismail alayhi salatu wassalam falamma aslama wa tallahu liljabin ko ni famirten dina hande e wawata noon
andugol ɗi piiji si tawi qur'ana on battinali e men fota be qur'ana on battina e men e sa'i nelaɗo men Muhammad sallallahu alaihi wasallam goɗɗo arnono inne ibnu Zabari kankadi o addi sifa ɗi subhaji ka nelaɗo wo Muhammad wo miɗo fala landagol ma wo si a ƴettiɗo joni dammol a hirsi an wo haray no dagi ka ñaama nelaɗo no dagi mi ñaamay wo si tawi noon dammi gi mayiri ni hara wana an hirsi wo mi ñaamata waray woni mayta wo ngol dammol maayugol ko hombo hirsingol ko hombo waringol nelaɗo en maaki ko Allah wo Muhammad a fala yettagol la wondema ko hirsata kon no ɓuri ko Allah wari ko Allah jaabimo ɗo wonte wo wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun wo ko sheytaniji maɓɓe ɗi woni e longinde ɓe sifa ɗi piiji fiyoɓe wenju on fiyoɓe sonju on wo so on heɗitike ɓe tun o wa'ay wa maɓɓe en turi Allah yo Allah dandu en so Quran na book of value. We can't help with beaucoup things then. More this misconception today where we don't get what they call shubha. This shubha, it don't boku and it get for boku and it get for boku. Because shaitan, any day it work. Shaitan no depart with the Prophet say, Yajri min ibn Adama majrad dam. He say a day with we like how the blood the day. So any day it feed we with things them way them bad. Even don't tell Allah yesterday say la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin. He say I dey target them before and behind, left and right. He say I go make I disconnect the people there with you. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inside hadith sahih al-Bukhari, he say shaitan say Allah, the Prophet say, he say inna shaitana qa'ada li ibn Adam bi atruqihi. He say shaitan is down all the routes them way they try for it to win. If they can't way one accept Islam. If they tell you say they accept Islam, it's difficult to accept Islam. You get for the wash janaba, you get for the take ablution, you get for the grab monitor way eyes don't blink, you go na mosque, you go pray, you get for the pull zakat, you get for the fast, you not get for do this, you not get for do this. Shaitan that's why they can't make you tazyin. When you not agree, he work at two people then for can torment you. This is not the trick of shaitan, this is not so it work away. Bikulli atruqihi. And them misconceptions then today where we they get that shaitan na in they can flop and we hate. Then get one book where they write Al-Udwan ضد المرأة في المؤتمرات الإسلامية, violence against women in international conferences. This book is full of poison. Full of poison. Now didn't the caution say, why make man when he ready for common house, if they come on, they tell goodbye. But the woman him for tell goodbye. It means say the woman a slave under man. Yes. Then they tell you this. Why make man if you're ready for married, they married 1, 2, 3, 4. But woman enough for married more than one man. Then they dictate this to that book get all them misconceptions, the more than this. Now it make them try for fight up. Laws then they wait and did bill. Then laws them they try for tell you say, if the woman come out you go, it come you know for ask her Musa you go if you ask her a harassment. This get for Camp Well with houses then. You know how you get for Camp Well with houses then? We demand they will get ego. If the woman say that captainship where Allah agree with one can pull and away, and no problem. We know they accept them. Now it make the people then they at work for set fire between we and Allah subhanahu wa ta'ala. The only thing where they give you certainty, is they give you correct belief, connect yourself with Allah and Quran and the Sunnah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now it make yesterday before Adam they come. Allah subhanahu wa ta'ala tell and say, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Anybody will follow me guide, you know they get problem here, you know they get on tomorrow. But وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Anybody will reject me on system why they send, you see that person there they get tight living at this world here.
Yawm al-Qiyamati, they be a'ma, they be blind person. And we all know one who blind to Allah subhanahu wa ta'ala tomorrow. Now it make the way out to people them. Kitabullah wa sunnati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Let Allah give you better understanding. But as we been say, we know they able to discuss this topic all today. We just begin them. We just wake up. We just tell with people and say we get value. Quran a book of solution. Nahal Allah send them for we. Not to we erase them. Not to we erase them. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur. Allah send them to we is send them. If Allah send them to we not receive them. What thing will be the case before Allah subhanahu wa ta'ala? Now it make Quran bin don't complain we, Prophet bin don't complain we. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura hajaru tilawatahu hajaru fahmahu hajaru tadabburahu hajaru al-amala bihi hajaru al-istishfa'a bihi hajaru ta'limahu lin-nas hajaru tatbiq ahkamihi. All the one year na anwa'ul hujuran. We don't divorce the Quran. Now it make the Quran report we Rasul complain we to Allah subhanahu wa ta'ala. If you be say them verses there, now during the Prophet in time he come, what thing will be we case now? Muslim then they where they take 1 month in open Quran. You there or you know they? Muslim then they 1 year I know they open Quran. You know what thing will make you open Quran? Now we get buried, so they then carry the Quran from me. Or we get birthday, so let them carry the Quran for me. Or we get ceremony, so let them carry the Quran for me. But for let take Quran, you read them, you not get that time day. And then Quran, yeah, this Quran, you get for go complain with to Allah Yawm al-Qiyamah. Like how the Quran get for go intercede for people them. If they beg for them, he say, Iqra'ul Quran, فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَهْلِ. You see, when I read Quran, they go intercede for them. Like how Quran, they intercede for certain people, and I say, God for go complain, and other people, the Yawm al-Qiyamah. Let Allah make we know they amongst them. And the Quran, the shifa, in the main way, when Allah subhanahu wa ta'ala, hadith Abu Hurairah, most of we sabiyan, we among the health and jangi on hadith them, the hadith day. What's in the hadith? Abu Hurairah, meet up with one jinn. The jinn misbehaved, the whole. Now in the jinn say, left me, I will teach you something. You see, إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِي فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ حَتَّى تُصْبِحْ وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ. You see, when you're ready for sleep, sila fala dana go wo jangu tung ayat al-kursi ko jinnar non tindin no do Abu Hurairah go nela do makka di ko gonga sadaqaka wa huwa kadhub ay sadaqaka fima akhbaraka bihi hadha wa in kana asluhu annahu kadhub ko ridundo ko gonga wo jangu ayat al-kursi sa jangi ayat al-kursi wo haweta kala shaytani rufala ndo argol sonje wo alla wada hedo hakkunde ma e maddu wa watami am gol madundo ko ayat al-kursi tu the hadith go be maki wondema la taj'alu buyutakum qubura fa innal bayta alladhi tuqra'u fihi suratul baqara la yadkhuluhu shaytan no tabitika ko hadith sahih woto gettu tudi monde wadon wanoka nokka e gabru jangata ke Qur'an wo jange suratul baqara ka tudi mo wo si on jange suratul baqara ka tudi mo wo shaytan batto tanko ndo sodi fu a hadith go fi sahih al-Bukhari man qara akhir al-ayatayn min surati al-baqara fi laylatin kafatah amana ar-rasul bima unzil wo kala jangudo di ayati do didi e jemma ka sudu makko wo ido yoni mo hay fusson jatamo nelado min Muhammad sallallahu alaihi wasallam be moccayno al-Hasan wal Husayn قل أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة وديدو بمجرينو الحسن والحسين باي فلق الناس تبكي بأجت ديدو بجت سورة الفلق الناس وديدو بجتينو بمجر الحسن والحسين بماك وندما وأبو إبراهيم ومجرينو ديدن إسحاق إسماعيل ستوينو نلا مجرينو فايد مكبه Ibrahim moccayno Ishaq e Ismail ɓen ɗon noon ko annabaɓe goye suudu annabaɓe enen noon hiɗe waɗa
o yi goɗɗo heɓanteɗo hara mo mocca fayɓe makko ɓe mo janga ɓe qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas o moccira ɓe ɗuuɗa hay sino woda ɗuuɗa ka ko ɗuuɗi kon e me'en ko si goɗɗo si o jibinanama o tirude pay kum fota o rappa kum o bugo ka Facebook ka yimɓe ɓe yi'a ka Facebook ɓe haawo pay kum sonjo ayinne mi anda ko onno pay kum woniri ñande o ñande ɓandu ndun no wuli ko a wulni ɓandu ndun a anda a acci ko duwa hannoɗa waɗugol kon a jokki goɗɗum ngo a acciti tariqu rahman a jogi tariqu cheytan hatta pay kum sonjo ɓe fayɓe ɓen sonjo ko ɗum waɗi complain ji ɗin no ɗuuɗi hande ɓay en acci ko allah subhanahu wa ta'ala faalira kon e juuɗe men en jokki beleɗe men ɗen ko ɗum qur'ana wi kala waɗɗo ɗum o sonjoto ɗo o sonjoto yawma qiyama o sonjo ka kabru yo allah ittuy tan en sonjaji ɗin le allah make things easy for we need to connect Quran. We not get time, as we say. Time don't it follow, we pray. Then mentally we talk to Isha time and Isha time, then they come because it don't they pass 10 o'clock. We been get more things than for say. But if we're not able to say all now this we lectures now, yeah, we get we series them or they continue. We get different series them. We get what in them call Al-Masul Mubashir, where shaitan can hit person. It hit you in the cemetery. It hit you in the restroom. It hit you in the house. It hit you in them bushy places. Them. This then call a mass. The attack where shaitan can attack person directly. What in the causes? What in the symptoms? What in the cure? Then this one where they call sihr. Where they say Ghayrul Mubashir. Where then they go work a true alpha man for can hit you. Karamoko pen for can hamburg you. Then self then get different type. What in the types them and what in the causes them, what in the symptoms them, what in the cure. This year is where we get so where we they see. This year you get big problem where they take for fact person. Then they call an al-ain, the evil eye and the envy eye. Instead it get causes, it get cures them and it get symptoms them. If we're not able to read all today, we go to continue for it and now we series them. We get Bokusai for go. Anybody will connect with the Facebook or you connect with the WhatsApp, inshallah, all them project them where we get to go begin them. Tomorrow we go dinner Iman. Next tomorrow we go dinner Bayina. After that we get for left now for go to New York, go to New Jersey, go to Boston, go to Minnesota, go to Philadelphia, they return Virginia and come to Maryland. All of them series there. We get for the reader small for we benefit. For we fortify ourselves, we protect ourselves. Some people then they get hit from the jinn. It will take 30 years they work at the hospital. Doctor then say I not see nothing. And indeed, what in that world then they plant on you machine or the siyam. The only thing we go pull. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. And we'll take the Jama'at of Fokwe, we'll take the Imam of Ben. Haray den jogi darsuji boyi ko anni den yewtugol tellem makka alamul jin don andi ka alamul jin den jogi ko wiyete ko mas den jogi ko wiyete ko sihr mas ko jinnaji den tigi wonma atakude na goddo immini di a sihr ko goddo woni e imminde di e ma ko do wiyete mbile ko e ka hala men dido fo no jogi noneji boyi al mas no jogi shayatin ko wiyete amirul bait no jogi shayatin fil maqbara no jogi shayatin fil hammam no jogi sibyan no jogi shayatin fit turra no jogi shayatin fil bihar no jogi ashayatin at-tayyar dido fo ko noneji mas di hebay oti di sonje wonda e mon hasiya anda ko din no moƴƴi non andugol wonde ma ko o none shaitan do nangilan bay si a anda none shaitan on a ƴetta comprimé mo duwaka ñawdira ñawdata ko al maqbari wa amirul bait ayaji din di gollirteɗe din e sunnaji din no serti oɗo no serti e oɗo be anda noneji din inchallah e darsuji din e yewtoye ɗen jogi kadi ko wiyete kon bile ko as-sihr ɗum ɗo kadi no jogi anwa kathira sihru tafriq sihru ta'til sihru id'af al-jins sihru al-marad sihru at-takhyir ɗiɗo fof kadi ko noon e bile ko andata wonde man no heɓa yimɓe wonde sonja suudu ndun fota ha sonnajo o wi'a ɓeɗo meɗe wondi tunkore hay fusɓe wawana lam
haray ko dabt dhihni ka senta ga haray ko ɗo ka central ko ɗo ɗi jogi si ɗi jogi ke ɗo kala ko woni nder leyɗo ɗen alaji ɗin gollata si gollali tun probléme ji naata e cuuɗi ɗin si naati tun sonnajo yaha e gorko kadi yaha ma sonnajo o wona ka suudu wondon haray mo wadde goɗɗum goo ka yaasi ɗum ɗon fof no jogii arad e kiyo honno jawdorte bi idnillahi taala waɗoɓe ruqya ɓen wona waɗugo ruqya nde min ari wona yo wonu ha seeɗa goɗɗo inna e cheikh ara moccen men ɗo min ala time fi mum moccugol ƴetta e dumum ne juutuɗo wona nde wooti bal yontere wona jonte ɗiɗi kori koyen anndu tun no danditore wondema ɗen jogii askaruji si ɗen duumike e majji ɗen janngiiɗi alamu on sonjata en fof hiɗen doyni ɓuri ɗi kori sen acciti qur'ana on tun e sunna on ɗi sonja en ɗi dolna e ɓuri en fi hon ɗum ɓay kanji ɗi yi'a en kori enen e yi'ataɗi innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum ɓe jogii kadi mawdu aji fi gite ɗen al ayn al hasad wal ayn ɗiɗo kadi ko sonjayɗi si goɗɗo no wadde for exemple présentation e jamani mo jogii ko o janga si goɗɗo no feƴƴude e jama haray mo ɓurni ko laba himo jogii ko o janga goɗɗo haray no jogii kadi ko o mawlo ko moccira fayɓe makko ɓen ka suudu o mocca hoore makko ɗin ɗo fof no haani ko sunna be waɗen si en acci tun en sonjoto e yangoto wona yangi tiiɗo ngi en heɓata noon solution mum on si wona ko nelaɗo en acciri en kon taraktu fikum kitaballahi wa sunnati biidnillahi taala si tawi yimɓe ɓen jokki line amen on ka Facebook e ka WhatsApp beru ko min jindata ɗon inchallah ha gasa haray en heeɓi fa'idaji buy e mum haray noon wona andugol wondema ittiri majji ma no ɗi boniri noon enen ko falnon ko dandugol hoore men hara ɗi son jaali en si goɗɗo heeɓi lekki o haajatake andugol honto ñawi en iwi mi sikki ɗum haray nafoyay en fota en weltanike maɓɓe weltanike mam ɓen ɗo fota en weltanike président men on amir o e naibe mum e wonɓe ɓen ka exécutive haray ɗen tori allah subhanahu wa taala no allah moɓidiri en ɗo ɗen hande yo allah moɓidiri en ɗon kadi aljanna yawmal qiyama yo allah dandu en bone alam on yo allah waɗu woten ɓattagol dina makko kam fota e qur'anan e sunna nelaɗo men o muhammad sallallahu alayhi wa sallam haray ñande fottoyde wo kadi en ɓurtay ɓeydodirde wasidirde wajodirde bi idnillahi taala assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Now forgive me if we'll have been dominated today. But Naya the tap today, tomorrow full and not the next tomorrow full. Fala ɗum hannde ko wonɗude continue ko ɗo heɗo ko Facebook ma ɗum ko WhatsApp hara inchallah o wawa e nafitorde sa hattiɗo hara yani a yiɗi goɗɗum ngo lutti goɗɗum ngo hara ko mbi andini en ɗo joni inchallah wakkilo henɗo eɗen lenki ɗiɗi nde senditen groupaji men hara kala faalaɗo jammotiɓe ma yewtere masjidul iman haray ko juulde momen ɓe ɗo inchallah haray ko nde yewte ɗo ɓe continta e nder obsédari plan adresse ɗiɗi fof no ɗon haray ko noon e weltaniki ɓe kamɓe kadi acciɗi ɗo to ɓe jokki kon ɗon fof ɓe seno ɗo ɓeydigol en haray ɗen ɗe wakkila kon annen jakayani ko wakkili ɗe wo luuɗuɓe ko wakkile ɓe fiiɗina kam ɓuri en ndaare ɗo ɓe nafi en fota waktu no raɓɓini ara minni ko towni maɓɓe kala ko men puyno ga mo men puyno ga kono wawata wide président tay fof ɗo ɗe inchallah aray sen kayɗino e ndaara ay sen heɓile maɓɓe ay ko photo goto ɗo sen sammini gayde inchallah haray ko kamɓe ɓe ɗo ardi Mr Ibrahim ko menange ɓe ɗo yaadi no hajju ko ɓe ɗo nanno en sappo